מול קייטה, דוחף פטון עם הלוח, מחטיא, ריבאונד אצל שוחמן, אפיאני, כדור יפה מאוד למור, ומור שם לב גם שיש שחקן מאחוריו. סגל צמוד אליו. עכשיו רדיק עם התנועה הזו של עזרה של שוחמן. סגל דוחף את זה, והנה עוד ניסיון של אפיאני, הפעם מטביע בשתי ידיים. הוא קרא אותו בלי שום בעיה. גארד במעבר, סגל חוטף לו את זה חזרה, ועכשיו 4 אדומים מול 2 לבנים. איך זה יסתיים? עם אפיאני שיקפיץ את זה למור. היה צריך לבחור קצת בלגן. גורם על קייטה, אין עבירה, עוד החטאה. סגל עם תומר פורט, ופורט יניח את זה ביד שמאל. פריצקי רוצה četvrtini. Kemp neće proći Kemp, nema niti prekršaj, Jure već gosti na drugoj strani, bit će ovo lagani poeni Egora Kulečeva, na njemu igra Šuman. A očito bez Beba nema ni poena. Ahmad na drugoj strani ide do kraja, Halil Ahmad samo ga je pogledao. גנט וכל שוב שפיד משאיר כדור לתוך יער צהוב, למה? רק הוא יודע. ניבו בקלות מתקרב, אריס מוריד את זה יפה מאוד לשחקן חופשי בחוץ מהידיים של ארצי. ניבו! איזה כדור מושלם הוא מקבל ניבו. Contact as Camera went down. And Nebo left alone to flush. אני יודע שאחרי משחק אחד לא ישאלו, אבל אם רמת גן תיקלה לסכומים האלה של הנקודות ולא תצליח להביא זר במהרה, הרבה ישאלו אודות... Dakle, samo domaći igrači. Marinković se diže na trici, još jedan čista pozicija, ovoga puta neuspješan. Lorenzo Brown ide se na kontranapad i Josh Nebo brzar je mogao i šutirati. 3 sekunde za napad, Miller McIntyre mora forsirati, prekratak je. Neće biti novog pokušaja, Antonius Cleveland ide kroz gužvu za Josha Neba koji će poletjeti. עדי כהן, אקס מכבי תל אביב, לוקח זריקה לא פשוטה ולא מדויקת. ניבו מתחת לסל, כל אירופה יודעת איך הוא מסיים כשהוא פנוי. בייטמון עם החדירה, בייטמון מגיע לסל, לא מצליח לסיים אבל את עליה. וקולן דוחף קדימה. אדם אריאל מצטרף, בלי להסס. מסתכל על הסל בכלל, כן מסתכל על חדירה קודם, ויוצא לו קצר. נכנס בו פעם אחר פעם, קשה לו. אדם אריאל. איזה קאץ' אנד שוטר זה אדם אריאל. נכנס, יוצא, נכנס, מקפיד, זורק הפוך, מחטיא. זה מה שהלך כל כך טוב נגד חולון. צוף בן משה לשלשה במעבר! שם אותה צוף! אדם! איפה תלך, חבר? פרויט! זה מה שנקרא לאבד את הראש. קרביץ. בן משה. אוקיי. 3, ג'ימי הול עם היד על הפרצוף ובסוף אין זל. ווייטהד. צוף בן משה יעניש. כן! Harris demonstrates it here, and what it is Harris simply jogs along the sideline while the Mavericks are dribbling it up, and then once he gets to around the wing area, he quickly accelerates, changing speeds to cut back door, and here he gets a layup. It's a very strategic cut. By kind of being lackadaisical on running down the sideline, he makes his defender relax so he can blow by him when he does cut. Again, Harris uses it in semi-transition, and here it's an even more extreme stop and go. You may be thinking, well, this is just horrible defense, but keep in mind he does blow by a great defender, Marcus Smart here, and the reason it works is because Smart is facing forward, while Harris is running in the opposite direction. So the momentum is on Harris's side, and Smart has to turn and run once he sees Harris cuts, and he's not able to keep up with Harris. Here it's off of a dead ball, and Harris and Barea seem to have a really good wink-wink chemistry as Harris gets the cut.
Also, notice on this play how both of the Mavs' big men are outside of the paint. That keeps the lane open for this cut to work. Frequently as you would think. So Stanley Johnson demonstrates it here. As the Mavs miss, notice how Johnson goes in a diagonal movement to the other side of the court. And the man he was guarding was Wesley Matthews. And what ends up happening is Johnson is wide open in transition as Matthews didn't change sides of the court with Johnson, and Johnson gets a layup. It can also work no matter what side the ball is on, and this is what I mean. Jamal Murray changes sides here, and he goes to the side where the ball is being brought up, and here he gets a wide open 3, for example. But on this play, you see Bogdanovic changes sides and goes the opposite direction of where the ball is being brought up, and he also gets an open 3. I like what Klay does here, and he does it naturally. So the Mavs shoot, and as the shot goes up, Klay goes in to help on the defensive glass. And when one of his teammates gets the rebound, Klay is now in the middle of the floor while his man is still on one side. And then Klay, probably unconsciously, goes to the opposite side of his man, and that allows him to gain a bit of separation even when his man does chase and Klay gets the 3. The effect of changing sides like this can also have a more indirect effect. So here Bogdanovic changes sides and he's able to get ahead of Will Barton. And so what Barton does is he tries to execute a switch with Gary Harris. He calls out, he'll take Oladipo while Harris will go and take Bogdanovic. This is a fine idea, but with all this communication, Oladipo is able to blow by Barton and he dishes to Sabonis.